मेरा राजड़ा नाया खादा नूर देख के अखियां चो अंजुर उड़ दे। আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত এবং অনুভব সিনহা নির্দেশিত আনেক ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে 27 মে। ছবিটির যৌথ প্রযোজনায় রয়েছে গুলশন কুমার টি সিরিজ এবং বেনারস মিডিয়া ওয়ার্কস। উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা উঠে আসবে এই ছবিতে। ছবির প্রচারে সম্প্রতি শহর কলকাতায় আগমন ঘটেছিল জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার। এদিন নিউ টাউনের মিরাজ মাল্টিপ্লেক্সে অগণিত ভক্ত এবং মিডিয়ার সামনে প্রদর্শিত হলো আনেক ছবির অ্যাকশন প্রোমো। শহর কলকাতায় ছবির প্রচারে সে কি বললেন আয়ুষ্মান খুরানা, চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই বিশেষ মুহূর্ত। ये बहुत ही दिल से बनाई गई है, अनुभव सिन्हा ने बनाई है हमारे साथ और स्पेशल अंडरकवर एजेंट पहली बार प्ले कर रहा हूँ मैं। You go into a method if you not played something you're not experienced in life. For example, I'm not this person. I'm different from Joshua. So you take more training, and I have a friend of mine in special forces. I can't take his name because he's in special forces. So he's just like this guy. Yeah. Kind of inspired. Absolutely, he's my childhood friend, and he's almost my best friend. So like I have 2-3 best friends. So yeah. Okay, so inspiration drawn. अब मुझे ये बताइए जो ट्रेनिंग पीरियड आपकी रही होगी तो काफी मुशक्कत भरी रही होगी और you had to do a lot actually to train up yourself for this particular character. And I'm talking about not about your physical appearance but more of the the psyche of it. I think whichever film I do, like Article 15 or Anek with Ayushman Khurana, it arises from empathy. If you have empathy towards fellow Indians, fellow communities, or people in general, so I think your psyche is prepared in a way because the film says something. It is kind of value addition to the society. As an artist, you have a certain social responsibility. I think you should fulfill that with every film. That's my way of taking it, and I believe in cinema for change, and this is part of that. And we are seeing that from the first film of yours, actually. You've taken it very seriously. First one was okay. It was a comedy, so this is different. But yeah, it's the same genre maybe. We've made films in Northeast in the past, but this is the first mainstream film. Yes. At the same time, this is the first film where there's a correct representation. Like Andrea Kevichusa is not just a character in the film; she's the female lead in the film. In fact, her role is at par with my role. So this has never happened before. So if it's coming from the horse's mouth, the people who have suffered in Northeast, I think it means a lot. And I think Indian Hindi cinema has aged with this film because there's a correct representation. 80% of the cast is from the Northeast. Of course, there's a certain empathy in everybody's heart, but when it comes from the person who has suffered, I think it holds more weight. If you give the pedestal to that person, it's more credible. It's the right way to do it. Yes, I felt a lot about Northeasterners when I heard the first-hand accounts when we were shooting in Assam in Meghalaya. So yeah, there's a certain change, and we're still learning and evolving. Of course, it's a very complex situation out there. We just term them as Northeasterners, but they are also multicultural, multilingual. They're different tribes. There's so many different languages. There is also it's not a unified entity over there because in Manipur there's some struggle going on, in Nagaland also. So I think it's again, it was an eye opener for me. I thought they don't like a common educated Northeasterner doesn't like to call them as a Northeasterner. They want to represent their state or their tribe, and they're very passionate about it. मैसेज कुछ अलग है, देश को जोड़ने की बात करती है, भाषा की बात करती है, अलग अलग मुद्दे इसमें छेड़े गए हैं, and I'm sure you like this film. पार्लर वाली है, हाँ? या ये पार्लर है? अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं बाहर निकाल दूंगा। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं।